Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And I would like to welcome you guys to a new recorded video. And this time, inshallah, we'll talk about a new process equipment. It's actually a very common process equipment used in the industrial processes. And it is basically called heat exchangers. Okay, so heat exchangers in general, guys, have uh, a variety of design and shapes and functions as well. But uh, just before we talk about what is in the textbook, I would like to talk about the principle of heat transfer processes. Okay, so usually, guys, and you have seen me doing this before, is that before I talk about the equipment, I talk about the principle. Okay, اللي هو المبدأ. Okay? And whenever we talk about heat exchanger, we should bring up the concepts or the basic concepts in heat transfer, okay, or heat flow, let's say. Okay, but uh, most of the time you'll hear people saying heat transfer, okay, as opposed to fluid flow. They would say fluid flow, not heat flow. Okay, so whenever we talk about heat transfer, guys, let's talk basically about the law of conservation of energy, قانون حفظ الطاقة, which says that energy is neither created nor destroyed, but it keeps changing, or it's actually a comma, but it keeps changing from one form to another. من شكل إلى آخر. We have seen this, guys, previously actually in chapter 1 when we talk about pumps. So when we have an electric motor, the electric energy is converted to a mechanical energy. So the electric motor somehow rotates the shaft, and the rotation of the shaft is a mechanical energy, and that causes the impeller to rotate as well. So the rotation of the impeller, as we have seen before, works on increasing the kinetic energy and the pressure energy of the liquid. Okay, and you'll see later on that some of this heat is actually lost as a heat, and that brings us to the definition of efficiency or الكفاءة. Okay, so if you input a certain amount of work or energy in an equipment to deliver some work, you will see that some part of that energy is actually or has been lost in different forms. It could be due to friction, or it could be due to heat, or it could be due to any other issue. Okay, so every equipment that works, guys, will or has a certain efficiency, like كفاءة معينة. And there is no device on Earth, as far as I know, that has 100% efficiency. All equipment might have an efficiency of a value that is below 100%. So in heat exchangers, guys, we have studied different kinds of energy, mechanical energy, electric energy, but we never talked about heat or thermal energy in pumps because usually whenever you pump a liquid, guys, and you'll see that inshallah when we talk about compressors after the midterm, you'll see that liquids are usually considered to be or what is called incompressible fluids. So for incompressible fluids, if you increase the pressure by
putting up some work on it, you will see that there is almost no change in its temperature. Okay. حرارة السائل اللي تضغطها تقريبا ما تتغير. Whereas the change in temperature for gases is so huge. And inshallah, I'll talk about it later on for when we discuss compressors. So one common form of energy, guys, that is used widely in chemical processes is known as the thermal energy, or as you can see, guys, at the beginning of this chapter, thermal energy is also known as heat. Okay, guys, so heat actually flows between mediums. Okay, we have heat flow between two or more mediums, guys. And whenever we say medium, it could be a solid to solid, it could be a solid to liquid, a solid to a gas, it could be liquid to liquid, liquid to solid, liquid to gas, or gas to gas, gas to liquid, gas to solid. Okay, so heat could flow from one medium to another, guys. All right, so in chemical engineering applications, actually, you will notice, guys, that in heat exchangers, heat is actually transferred between one liquid, or I should say fluid, from one fluid to another fluid. Okay, so the word fluid actually means either a liquid or a gas. Anything that flows, okay, is known as a fluid. So it could be a liquid or a gas, gentlemen. But the concept is applicable to solids as well. Okay, even if you are talking about stationary solids. As an example, water heaters we have at home, guys. The heat transfer is actual between a stationary solid plate that is being heated by the flow of an electric current through it, okay, and liquid water. اللي هو السخان الكهربائي هون عملية انتقال الطاقة الحرارية تتم بين صفيحة معدنية يمر من خلالها تيار كهربائي، وبسبب مقاومة التيار الكهربائي ترتفع درجة حرارة الصفيحة، وبالتالي تنتقل الحرارة أو الطاقة الحرارية من الصفيحة المعدنية إلى الماء السائل. That is a heat transfer, or that is a heat transfer process taking place between a solid and a liquid. But as I said, guys, in chemical engineering applications, the heat transfer occurs between fluids. So that brings me to the question, guys, is what causes heat to flow? Okay, and the answer is actually very simple, guys. Okay, so the heat, whenever we talk about heat flow, okay, the answer, guys, is very simple, and that is heat flow, guys, is caused by the presence of temperature difference. Okay, or they say temperature gradient. Is that the first, since you have two mediums, for the heat to flow from the one medium to another, each medium must be existing at a different temperature, guys. Okay, so actually temperature gradient or temperature difference is known as the driving force. It is the factor, the main factor that causes thermal energy to be transferred. Okay, and the rule here says, guys, okay, that heat always flows from the higher temperature fluid or medium, okay, to the lower temperature medium.
الطاقة الحرارية دائما تنتقل من الجسم صاحب الحرارة درجة الحرارة الأعلى إلى الجسم صاحب درجة الحرارة الأقل. The opposite is impossible, guys. It cannot happen. Okay? Meaning that thermal energy is transferred from a colder medium or lower temperature medium to a hotter medium or a higher temperature medium. That cannot happen. Okay, I'll give you a very simple example, guys. You wanted to make a cup of tea as an example. Okay, so once you boiled up the water, you pour the water onto a cup. Okay, so guys, initially once you place the cup on the counter أول ما تحطها على الطاولة, okay, the temperature of the liquid inside the cup, known as T1, is much higher than the temperature outside where you have air, guys. That is T2. Okay, so according to the law here, heat flows from the higher temperature medium to the lower temperature medium. You will see that, and we all know this, that thermal energy flows from the water, the hot water, to the cold air outside. Okay, that's why after a couple of minutes you touch the cup and you'll see that or it feels much more warmer than before. بعد كم دقيقة تمسك الكوب تحس إن الكوب أدفى بسبب إن الطاقة الحرارية تنتقل من الماء أو الشاي صاحب الحرارة الأعلى إلى الهواء المحيط صاحب درجة الحرارة الأقل. العكس مستحيل طبعا مثل ما ذكرت. The opposite is impossible, guys. يعني تحمل تسخن كوب الموية تحطه على الطاولة بعدين تجي بعدين تلقى الكوب يغلي قدامك. ما يحصل أبدا هذا الشيء. If you remember, guys, in pumps, we said something very similar in here. Okay, and that brings me to the concept again of fluid flow. You remember when we talked about fluid flow, we said that for the fluid flow you need to have pressure gradient, pressure difference. Okay, and the rule says flow is always from the higher pressure to the lower pressure. The opposite is impossible. We cannot have liquid or gas flowing from a low pressure to a higher pressure. Okay. So that sounds very similar to the concept of heat transfer. And as a matter of fact, guys, many phenomena or many processes which include a transfer of a quantity, whether it is heat or you probably heard of it as an example in diffusion. Okay, diffusion اللي هو بالعربي الانتشار. As an example, guys, you open a little can where you have or a bottle of perfume. Okay, عندك علبة عطر تفتحها مثلا في المجلس. There is no air draft, ما في أي هواء, and you are standing like 10 meters away from the bottle, and then after a few seconds you will smell the perfume. الغرفة ما يكون فيها أي هواء، ما فيها أي حركة رياح. تفتح علبة العطر بعد وعلى مسافة 10 أمتار تبدأ تشم رائحة العطر. هذا المبدأ اللي يسمونه diffusion أو الانتشار. And it is also triggered or influenced or affected by a difference of some quantity, guys. Okay, namely, most of the people will say that it is also the diffusion is influenced by concentration difference. Okay, I know that for you later on, maybe inshallah you will study it. Okay, and you will see that most of the textbooks will say it is affected by the concentration difference. يعني تركيز العطر في العلبة أعلى بكثير من تركيزه في الخارج، فهنا يصير عندك الانتشار.
but as a matter of fact, it's due to a quantity or a thermodynamic property known as the chemical potential. في خاصية هي أقوى من مسألة الكونسنتريشن اسمها الكيميكال بوتنشال، هي اللي تسبب مسألة أو هي المسؤولة عن مسألة الديفيوجن أو الانتشار. طبعا الديفيوجن له تطبيقات كثير but for us guys we are limited only to the general applications of fluid flow and heat transfer. Okay, even for those who are in the chemical or in the electric engineering department, الشباب اللي في electric engineering, they will know that the current flow تيار كهربائي is actually affected by the voltage difference. الفرق في الvolts. The current actually flows from the higher voltage point to the lower voltage point. على سبيل المثال الكهرباء عندنا هنا في البيت 220 فولت، لابد انه يكون في السب ستيشن او الكتريك سب ستيشن يكون الفولت اعلى، مثلا 400 فولت، علشان التيار الكهربائي يكون من جهة السب ستيشن الى المنازل او الى البيوت. العكس مستحيل، ان عندك الكرنت يكون من اللور فولتج الى الهاير فولتج، هذا مستحيل. ففي اشياء كثير سبحان الله تلاحظون انها as they say in English they are somewhat analogous guys, they are kind of similar to each other. Okay, so all of these quantities guys, or the differences, the temperature difference in our case is known as the driving force, and that is the main factor, gentlemen, that causes temperature to, or the heat or thermal energy to flow from one medium to another medium. Now let's remember guys one important thing, that in heat exchangers the heat transfer takes place between the fluids while both fluids are mechanically isolated from each other. There is no mixing between the fluids. Okay, so as an example, we have seen in shell and tube heat exchangers, one of the fluids is in the shell side and the other fluid is in the tube side. Okay, there is no mixing between the fluids. Okay, so that is very important, guys, to notice. Uh, Again, I'll give a very simple example. It's in our cars, guys. We have a heat exchanger, which is basically the radiator. Okay, so the heat is exchanged, or the heat is transferred from the hot water inside the radiator and the cold air that is flowing outside, hitting the plates of the radiator. عملية انتقال الطاقة الحرارية في راديتر السيارة تتم بين السائل الحار اللي موجود جوا والهواء اللي في الخارج اللي يضرب على سطح الراديتر ويسحب جزء من الطاقة الحرارية. لاحظوا ان هذه العملية تتم بدون انه ما يكون فيه اي خلط ما بين المادتين اللي هو السائل الراديتر والهواء اللي موجود في الخارج. Okay guys, so the question is, and I'm going to raise this or clear it, okay, is what are the factors, okay, what are the factors, okay, that contribute to heat flow. وش العوامل اللي تأثر في عملية انتقال الطاقة الحرارية من ناحية إنه what makes the heat flow faster, what makes it slower than usual, what makes it very slow, what makes no heat transfer at all. Okay, so the first factor is the one we just mentioned, is the temperature difference. Okay, اللي هو الفرق ما بين درجات الحرارة ما بين المادتين الموجودة. So the rule says here, guys, that the higher the temperature difference, okay, let me type it. The higher the temperature difference, temp difference, okay, the faster the heat flow. كل ما كان الفرق أو الاختلاف في درجات الحرارة أكبر، كل ما كان انتقال الطاقة الحرارية أسرع.
Again, I will give a very simple example. You have 2 cups of tea, the same cups I'll be talking about all the time. Okay, one of them, after you have boiled up the water and poured the same amount, نفس كمية الموية هنا في الكوب ده والكوب هذا, you place the first cup on the table, okay, while the second cup has been placed inside the fridge or the refrigerator. الكوب الثاني حطيته بالثلاجة. You will see that initially, guys, at time 0, أول ما تبدأ تحسب عملية القياس, you can see that this is T2 is actually air temperature, هذا الكوب اللي داخل اللي في المطبخ, and T3 is at temperature inside the fridge, داخل الثلاجة. You will notice, guys, that the temperature difference here is much smaller than the temperature difference in here. يعني الفرق في درجات الحرارة ما بين الشاي والهواء داخل الثلاجة أعلى بكثير من الفرق ما بين كوب الشاي والهواء أو الكوب اللي موجود في المطبخ. إخوان ما هو داخل الثلاجة. So if you have the same quantity, guys, and after a certain period of time, let's say 5 minutes, بعد 5 دقائق, you took both cups out and you measured their temperatures. بعد 5 دقائق بالضبط أخذت الكوبين مرة ثانية مع بعض وقست درجات حرارتهم. You will see that the one inside the freezer is actually colder than the one outside. Why? Because the temperature difference inside the fridge is actually much higher than the temperature difference between the tea and the ambient air. Okay, الهواء اللي موجود داخل المطبخ. So the higher the temperature difference, guys, the faster the heat flow. And now, if the temperatures became equal, guys, كان T1 درجة حرارة الشاي يساوي درجة حرارة الهواء الخارج، جميل، أو الخارجي، هنا في الحالة هذه ما راح يكون عندي انتقال للطاقة الحرارية. جميل. The system will be in equilibrium. Now, the second factor, guys, let's talk about the second factor, which is known as the heat transfer area. Okay, because in the textbook, inshallah, you'll see that the textbook sometimes mentions that for a particular kind of heat exchangers, it is preferable to be used if the heat transfer area is large. وكانت المساحة, طبعا they talk about it in terms of calculating the heat transfer area during the design stage. يعني خلال مرحلة التصميم يحسبون بناء على الكمية الطاقة الحرارية المطلوب انتقالها وعوامل أخرى كم مساحة الهيت ترانسفير اريا, وبالتالي يقررون كم حجم الهيت اكسشينجر. So for the heat transfer area, guys, the rule says that the larger the heat transfer area, or the larger the area, okay, the faster the heat transfer. كلما كانت المساحة معدل انتقال الطاقة الحرارية أكبر, المساحة أكبر, كل ما كان انتقال الطاقة الحرارية أسرع. Let's give you a very simple example, and again we'll talk about our little cup of tea in here. Okay, let's say that as an example, guys, we have this cup right here with 1 liter of tea or hot water, okay, and the same 1 liter has been placed in a much wider cup. Okay, so you'll see that this 1 liter right here is actually here. Okay, now if you're going to look at this, guys, you'll see that the heat transfer area, المساحة, so we have the T at T1, okay, and the surrounding area at T2. Okay, you'll see in this example that heat is being transferred through the top, okay, as well as the sides
and the base of the cup. الطاقة الحرارية لأن الفرق درجة الحرارة أكبر، الشاي أحر بكثير من الهواء الخارج، لاحظوا أن الحرارة تنتقل من الأعلى from the top through the sides من الجوانب and from the bottom guys. Okay. And in this example guys, the same 1 liter, okay, at the same temperature T1, okay, has a much bigger heat transfer area. مساحة انتقال الطاقة الحرارية أكبر بكثير. لاحظوا ينتقل from the top, you can see that the area is so huge. Okay. The area is so huge in the second cup compared to the first cup. بالعربي يا اخوان انه نفس الكمية 1 لتر بنفس درجة الحرارة تحطهم في كوب صغير وفي كوب كبير وعريض، المعذرة كوب عريض جدا بحيث ان مساحة التلامس ما بين مثلا سطح الشاي والهواء المحيط أكبر. You will see that after the same period of time, let's say after 5 minutes, you measure the temperature of both cups. بعد 5 دقائق بالضبط قيس درجة الحرارة للكوبين مع بعض. You will see that the wider cup is slightly colder guys. تلاحظ أن درجة حرارة الكوب العريض تكون نسبيا أقل من الكوب الصغير. And it is very important, speaking of the area guys, of the heat transfer or either in chemical reactions, increasing the surface area of the reaction or the surface area of the heat transfer will accelerate the process. راح تسرع عملية انتقال الطاقة الحرارية أو حتى في التفاعلات الكيميائية. على سبيل المثال إخوان بالنسبة للتفاعلات الكيميائية، أحد التفاعلات الكيميائية البسيطة جدا المشهورة واللي يكون فيها مبدأ زيادة مساحة سطح التفاعل مهم جدا لتسريع التفاعل، اللي هو عملية الهضم. أن ليش أطباء كثيرين دائما ينصحون أنك تمضغ الطعام مضغ جيد قبل لا تبلع اللقمة. السبب يا إخوان أنه من خلال عملية المضغ اللي يحصل لنا بأسنانك أن تطحن الطعام وتكسره إلى أجزاء صغيرة. إذا دخلت يعني let's try to imagine this guys. Okay, let's try to say that you swallowed this huge particle. Okay, يعني نقول مثلا زي بعض الشباب اللي من أهل الجنوب اللي يعرفون العصيدة مثلا يبلعونها كذا لقمة واحدة من دون ما يطحنونها، من دون ما يمضغونها، يعطونها الوقت الكافي على سبيل المثال. أو حتى بعض الأشخاص الآخرين اللي عندهم بعض الأكلات الشعبية. And in the second case guys, you took your time trying to chew it up, okay, breaking it down to small pieces. جالس ماخذ وقتك تمضغ بالراحة، كسرت الطعام and you did very well with grinding the food to small pieces. Right? What happens guys is that once it goes to the stomach, okay, you will have enzymes plus HCl plus other chemicals that will start digesting the food. Okay, يعني الإنزيمات والعصارات الهضمية والحمض المعدة وما إلى ذلك والسوائل الأخرى تعمل على تفتيت الطعام وإحداث التفاعل الكيميائي اللازم لامتصاص المواد الغذائية النافعة. So you can see obviously guys that in the second case where you have small particles, okay, the chemical reaction will be definitely much more faster and it will be actually more efficient. راح يكون أكثر كفاءة وأسرع وأسهل على المعدة وأخف على المعدة بشكل كبير مقارنة بالحالة الأولى when you have a huge chunk, okay, that has been swallowed down to your stomach, okay, without taking your time trying to chew it and grind it to small pieces.
فاللقمة الأولى في الحقيقة بتعبك، اللقمة الكبيرة هذه، لأن المعدة ما راح تقدر تهضمها بالشكل الصحيح. Because the enzymes will attack the surface guys. Okay. الإنزيمات والإعصارات تهاجم السطح أولا، وتبدأ تفكك السطح، وكل شوي يصغر السطح، يصغر 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 إلى أن تصل إلى آخر نقطة في المنتصف. فإذا ما قدرت المعدة أن تهضم الطعام خلال ساعات معينة، يمكن 3 ساعات، بعض الأجزاء الطعام راح تنزل إلى ما بعد المعدة من دون ما يتم عملية هضمه. وهنا عادة ما يتكلمون الأطباء عن مشاكل كثيرة متعلقة في أو متعلقة بأسر الهضم أو أعزكم الله الإخراج. So the same concept is actually applied here in heat transfer, guys, is that if you increase the transfer area, okay, for the same amount, for the same quantity, okay, you will see that the transfer rate will be much more faster. Okay, there is also another factor, guys, that is very important in heat transfer, and it actually represents the resistance to heat transfer, لمقاومة انتقال الطاقة الحرارية. And whenever we talk about heat exchangers, guys, there is an important material property, okay, that affects the heat transfer process. And this quantity is known as thermal conductivity. أو خاصية التوصيل الحراري. Thermal conductivity اللي هي خاصية التوصيل الحراري. Some materials are very good thermal conductors. في مواد كثير تعتبر موصلات حرارية ممتازة جدا. Usually metals in general are so good thermal conductors. Okay. Whereas you might have very poor or very bad thermal conductors, and those materials are actually or are commonly known as insulators. المواد العازلة. المادة العازلة يا إخوان هي مادة خاصية التوصيل الحراري فيها أو معامل التوصيل الحراري فيها منخفض جدا أو سيء جدا. جميل. فالمواد العازلة تعمل على تقليل يا شباب. جميل. If you have a poor thermal conductor, it actually slows down the heat transfer process. تقلل عملية انتقال الحرارية، ما تمنعها بتاتا، لأن العامل الرئيسي إذا كان موجود فالهيت ترانسفير راح يكون موجود، اللي هو temperature difference. طالما كان عندك فرق درجات الحرارة حيتم عندك انتقال للطاقة الحرارية. لكن أحد العوامل اللي تأثر على المعدل هل الانتقال يتم بشكل سريع أو بطيء هو التوصيل، معامل التوصيل الحراري لعادة يا إخوان اللي في الهيت اكسشينجرز الجزء المعدني، الحاجز المعدني، الميكانيكال بارير، هذا اللي يفصل ما بين الفلويدز. جميل. That's why usually you see the exchangers are designed or are made up of metals like carbon steel or stainless steel or some combination of metal alloys، خليط من بعض المعادن. كلها تكون فيها أو شيء مهم جدا فيها أنه يكون تكون موصل حراري ممتاز عشان تضمن أن الانتقال الطاقة الحرارية ما بين الفلويد الأول والفلويد الثاني يتم بشكل أسرع بكثير. Thermal insulators are like the ones we have in our thermal cups، اللي هي الأكواب الحرارية هذه العازلة للحرارة. جميل. الترموس اللي هي ترامس الشاي والقهوة. جميل. هذه يكون فيها مواد عازلة أو طريقة للعزل الحراري بحيث أنه تقلل من معدل انتقال الطاقة الحرارية وتحاول تحافظ على السائل داخل العبوة حار أو بارد قدر الإمكان. جميل. لكن تعرفون أن بعد مثلا 8 ساعات أو 9 ساعات تنزل درجة الحرارة بشكل كبير جدا إلى أن تصل إلى الدرجة الطبيعية اللي هي مثلا في حالة الشاي راح يبرد الشاي داخل ترمس إلين يوصل إلى درجة حرارة الغرفة. جميل. It is also an important factor, guys, that contributes to the heat flow. Remember this, guys. Inshallah, you will see this in or with more details when you take transport processes in block 3.
بلوك 3 راح تشوفون الأمور هذه على شكل معادلات من خلالها تقدرون تحسبون أصلا كم المساحة، كم الفلو، وكم الأشياء الثانية اللي تحتاجها في عملية انتقال الطاقة الحرارية. جميل. So let's go back to the textbook and talk very briefly about the beginning of this chapter, guys. So I will zoom in. So it says, here's a very good introduction actually. So it says that the chemical process industries all utilize a very large extent the heat transfer of energy as heat. And heat exchangers, it says that there are so many different designs of heat exchangers, but all of them have one characteristic common. الخاصية اللي هي الشائعة ما بين كل الأنواع is that the transfer of heat from a hot phase to a cold phase with two phases being separated by a solid boundary. يعني بغض النظر عن أنواع الاكسشينجرز اللي راح نشوفهم، كلهم لهم شيء مشترك واحد، إنه the heat transferred between two fluids. One of them is known as the hot fluid and the other is known as the cold fluid. But in here, guys, I myself personally prefer the terms higher temperature fluid and the lower temperature fluid, because sometimes the words hot and cold might be so confusing. I'll give a very simple example, guys. If you have a heat exchanger where you have two fluids existing at extremely low temperatures, درجات حرارتهم منخفضة جدا. Say that the first fluid is at minus 140 and the second fluid is minus 120. Okay, the heat transfer will be from the minus 120 fluid to the minus 140 because it is from the higher temperature to the lower temperature, guys. Okay, but if we use the word hot to describe the minus 120 degrees Celsius fluid, it would sound very confusing. جميل. يعني يقول لك سالب 120 يعتبر حار، أنت بتلخبط. The same thing as at the opposite extreme, guys. لو كان عندك two fluids، واحد منهم مثلا 700 درجة مئوية 700 degrees Celsius and the other one is 660 660. يعني أوكي الحار 700 البارد 660. يعني كلمة البارد ما تصلح هنا في الوضع ده، تلخبطك. يعني بيقول كيف بارد ودرجة حرارته 660. فأفضل استخدام اللي هو higher temperature fluid and lower temperature fluid. That makes more sense. يعني تعتبر منطقية أكثر مقارنة بالhot and cold. And as I said before, guys, with the two phases being separated by a solid boundary or a mechanical barrier. في حاجز اللي هو مثلا plate أو tube أو pipe. جميل. شيء يسمح للفلويد الأول إنه يكون يمشي في البروسيس بشكل معزول عن الفلويد الثاني. جميل. يعني مثال راديتر السيارة يعتبر مثال جيد، مع إنه الهواء يعني ما يعتبر داخل البايب لاين، لكن موية راديتر معزولة بشكل ميكانيكي عن الهواء، ما يصير بينهم أي اختلاط. So heat basically is one of the forms of energy that is being utilized to do work, and yeah, so it says specifically heat is a form of energy that is transferred because of temperature difference between similar or dissimilar substances. Okay. هنا يذكر مسألة العامل الرئيسي أو driving force اللي هو temperature difference, and as we said before, the heat is always transferred from the higher temperature substance or material or medium or fluid to the lower temperature one. Okay, so yeah, it talks about the requirement of heat exchangers or heat transfer processes. It's either through raising the temperature by adding heat or cooling it down or lowering the temperature by removing heat. We'll see later on that heat exchangers are also used to vaporize a liquid, تحول السائل إلى الحالة الغازية, or the opposite, guys, where you have a vapor or a gas and you'll condense it to a liquid. عندك غاز
تحولها لحالة سائلة. You'll see it inshallah when you talk or when you take most likely Book 4 courses, especially in separation processes. في heat exchangers تحول السائل إلى غاز والعكس، تحول الغاز إلى المادة السائلة. Okay, so forget about this for now because it looks like it talks about the one common type of heat exchangers, that is actually shell and tube heat exchangers. Okay, so regardless of the function, guys, you'll see that the textbook doesn't really provide a very good definition for the heat exchangers, but here's the one that I proposed to you. لو جاك سؤال عن definition حق heat exchanger. So heat exchangers, okay, are used to transfer heat between two or more mediums. That is very broad, guys. Okay, هذا تعريف عام جدا. Heat exchangers are used to transfer heat between two or more mediums. Okay, we'll see that in this chapter, guys, we have only two mediums. Okay, إن شاء الله ممكن في المستقبل بتشوفون heat exchanger الهيت ترانسفير فيها يكون ما بين أكثر من اثنين. Sometimes you see 3 or even 4 fluids. Okay. Okay, so yes, so yeah, it says here, or it talks about the specifications or the designs of some of the heat exchanger, and that brings me to discussing the most common types discussed in this manual or textbook. The first one is the one you have probably seen in the lab, is the shell and tube heat exchanger. The second one is the double pipe heat exchanger, plate heat exchangers, and finally the jacket vessel heat exchangers. Okay, so here's a look at the typical type of shell and tube heat exchangers. By the way, guys, shell and tube heat exchangers is actually a type that has many categories, okay, or subcategories. يعني الاسم شيل اند تيوب هيت اكسشينجر، في تحت الشيل اند تيوب انواع كثير من الشيل اند تيوب هيت اكسشينجر تكلم عنها الكتاب او تكلم الكتاب عن معظمها فقط. So for the shell and tube heat exchangers, when the required heat transfer surface is large, the recommended type of exchangers is the shell and tube variety. يعني كان عندك process والمصممين اشتغلوا على الديزاين وحسبوا انه المساحة اللازمة للهيت ترانسفير واكتشفوا ان المساحة كبيرة، عادة الإخوان بيختارون النوع هذا اللي هو الشيل and tube heat exchanger. So it says here that in this kind of exchangers, large heat transfer can be achieved by placing the tubes in a bundle. Inshallah, we'll see what the bundle is. Okay, and the ends of the tubes are mounted in the tube sheets. I'd like you to read this, guys, first, and then have a look at what is in here, guys. Okay, so the bundle is then enclosed by a cylindrical casing, which is the shell. Okay, we'll see what the bundle is actually, guys. It is this combination of tubes and the tube sheets, as we are going to see inshallah right now. So figure 3.1 shows the construction of a typical shell and tube heat exchanger. The tubes are anchored between two tube sheets. Look at the picture. You can see a large number of tubes that are fixed between two tube sheets. الصفائح المعدنية الدائرية هذه. تشوفون التيوب مثبتة عليها. Now the combination, guys, of the tubes and the tube sheets is called the tube bundle. The tube bundle عبارة عن the tube sheets plus the tubes.
and all of them are actually enclosed by a cylindrical casing known as the shell. هذا الجدار الخارجي يا إخوان. التيوب بندل يكون موجود داخل الشell. جميل. And they form the heat exchanger. Okay, شباب. طبعا in this picture the remaining of this text, it talks about this picture right here, guys. So it says that in this example we have two fluids, we have oil and we have water, guys. Okay, so the water actually flows into the heat exchanger at a higher temperature. So it's a hot oil and we'd like to cool it down. بنسوي عملية تبريد. So in this exchanger, what happens, guys, is that the mechanical design allows the hot oil to flow through the tubes only. تصميم ميكانيكي يسمح للزيت إنه يدخل بس في tubes, flows through the tubes until it gets through the other end and through the discharge flange, and the downstream piping system continues to flow. Now, on the other hand, or on the other side, guys, or on the shell side, because oil, since it flows in the tube, this side is known as the tube side. On the other side, which is the shell side, we have water flowing through the shell, okay, and it completely covers the tubes. الموية كلها في الخارج، الجهة الخارجية من التيوبس، وتغمر التيوبس بالحقيقة. And the water is actually lower temperature fluid. والماء درجة حرارة الداخل درجة حرارته أقل من درجة حرارة الزيت. But what happens in here is that as the water flows this way and the oil flows through the tube this way, guys, or this direction, some of the heat will be transferred from the oil, because it is the higher temperature fluid, to the cooling water, which is the lower temperature fluid. Okay? فالموية يا شباب لما تسحب الطاقة الحرارية من الزيت، اللي يحصل إنه it will leave the exchanger at a higher temperature. الماء دخل بدرجة حرارة أقل الإكستشينجر، فالطاقة الحرارية تنتقل إلى الماء، وبالتالي الماء اللي طالع راح تلاحظون أن درجة حرارته أعلى. بينما العكس مع الزيت. The oil, since the transfer of energy is from the oil, which is the higher temperature fluid, to the water, you'll see that the oil will be cooled down. راح يغادر الإكستشينجر على درجة حرارة أقل. That's what it talks, or this is what is actually mentioned in the paragraph below this picture. Okay, so for the tube sheets and tube bundle, it talks about mechanical design and how the tube bundle is actually formed. So the tube bundle is made by fastening the seat or the tube ends into openings in the tube sheets. So we have the tube sheet like this, and we have holes inside. This is where the tube is actually fixed or fastened to the tube sheets. Okay, and because the tubes cannot move in the tube sheets and the tubes form a solid unit. فاللي يقول لك إنه بحكم إن التيوب تتثبت على التيوب sheet, it will look like one unit. Inshallah, you'll see it later on if you work in the industry, guys, when it is time to clean up the exchanger. Sometimes it is required to pull out to open the exchanger, unbox it, open the exchanger, and then they pull out the tube bundle. يسحبون التيوب bundle أصلا من داخل الاكسشينجر إلى الخارج علشان عمليات التنظيف. What you are going to see is that the tube bundle is actually one unit. التيوب مع التيوب شيت كلها تعتبر جسم واحد، ما تعتبر أجزاء متفرقة. In some heat exchangers, the tube and tube sheets are fixed to the shell, therefore they are prevented from moving. طبعا ويذكر في بعض الأحيان إنه في بعض أنواع الهيت exchangers التيوب والتيوب شيتس مثبتة على الشل، إما مثلا عن طريق التثبيت ميكانيكي أو عن طريق اللحام. في هذا النوع ما تقدر تسحب
التيوب بندل إلى الخارج. هذا بعض الشباب اللي يسأل يقول ليش ندرس أنواع مختلفة؟ ليش في شيء فيكس؟ ليش في شيء يعني unfixed؟ جميل. هذه تعتمد على بعض الخصائص الميكانيكية والأسعار والعمليات الصيانة. هل الصيانة عملية تنظيف الاكسشينجر العملية تتضمن أنك تسحب التيوب بندل للخارج وتنظفه ولا لا؟ And most of these things actually are determined by the operating conditions. طبيعة العملية والبروسيس من ناحية الضغط والحرارة، وهل في مواد صلبة ولا لا، وهل المواد الصلبة هذه يعني تعتبر وسخة جدا توسخ البروسيس عليك، تحتاج تنظيف كيميائي أو تنظيف ميكانيكي أو ما إلى ذلك. So that brings me to the next point, the tube joints. So the tube joints is actually the connection between the tube and the tube sheet. Okay, عملية اتصال. فالكتاب هنا يشرح إنه كيف تتم عملية تركيب التيوب على التيوب sheet and why it is so important. Okay, so it is so important because the better the fit of the tube joint, the less the possibility that there is a leakage. هذا إخوان إنه if you go back again to the previous picture, okay, it says here, if the fit is good enough, guys, it is very likely that or it is less likely that there will be a leakage. اللي هو عملية تسرب إخوان. عاد أكثر المشاكل تحصل بالإكسشينجرز إن التسرب ينتج عن انكسار أحد التيوبز. يصير في كسر في التيوب، وأضعف نقطة ممكن يصير فيها الكسر هي التيوب جوينت، اللي النقطة اللي فيها تلاقي التيوب مع التيوب شيت. هذه عادة ما تكون أضعف نقطة، بعض الأحيان ينكسر التيوب، وهنا يا شباب يصير عندك ليك أو عملية الاختلاط ما بين الفلويدز، وهذا الشيء مثل ما ذكرنا ممنوع وما في أحد يبيه أبدا. إنه الهيت transfer should take place with both fluids being mechanically isolated. There is no mixing between the fluids. So the book talks about how the tube joint is made. Okay, tube joints are usually either rolled press fit or welded. The rolled press fit, guys, is actually made by, as you can see here, we have a thread. Okay, we have a threaded tube and it can be rolled so many times. زي بعض لمبات الكهرباء اللي موجودة عندنا هنا، إذا جيت تركبها لازم تبرمها أكثر من مرة إلين تثبت في مكانها. طبعا هذا النوع الأول اللي هو الرول بريس فيت. أوكي، النوع الثاني اللي هو الويلدنج، اللي هو اللحام، إنه ما يكون threaded tube، لا، يتم عملية اللحام، تلحم التيوب على التيوب شيت ويتثبتون يعني as one unit. So some metals cannot be welded. As an example, if you have an exchanger made of aluminum, as an example, so as far as I know, aluminum is not a metal that can be welded. So tubes of these metals are rolled. فالمعادن اللي ما يكون اللي مو ممكن فيها عملية الويلدنج يصير فيها عملية الرولينج هذه. يتم اختيار التيوب بحيث انه يكون عليه ثريد في الأخير، ويتم عملية تدويره إلين يركب في مكانه. And it's actually a good method, because this kind of method, which is the roll press fit, can make a very good seal، بحيث أن السيل وإنه يمنع عندك عملية التسرب. And they can be used in reasonably higher pressure surfaces up to 2000 psi. PSI, by the way, guys, if you study this in chemical engineering principles, it is a unit used for pressure, and it means pounds per square inch. However, in special cases or severe surfaces, welded tube joints are usually used. Okay, إذا كان عندك exchanger على سبيل المثال شباب، a heat exchanger after a furnace. Okay, عندك فرن درجة الحرارة فوق 1000 مئوي، تبي تسوي تبريد للسائل أو الغاز الخارج من الفيرنس مباشرة. هذا النوع من التيوبز المستخدمة في الشيلن تيوب هيت اكسشينجر اللي بعد الفرن مباشرة لابد تكون welded بالحامة. And by the way, guys, it is an annoying thing if
if the tubes keep breaking, guys. Okay, if they get broken all the time and every time you start having leakage, because it is so annoying that every time you have to shut down the process, open the exchanger, and good luck with finding the broken tube, because some of the heat exchangers, guys, can have more than 800 tubes. تخيلوا يكون عندك exchanger فيها أكثر من 800 tube. Uh, by the way, guys, heat exchangers can have numerous sizes. Okay, الحجم يكون كبير جدا لدرجة ما تتخيلونها. يعني بعض الاكستشينجرز ممكن تكون بحجم الكلاس. جميل، بحجم الغرفة. يعني تخيل لو انكسر عليك تيوب هناك، يعني you will have to rent a crane, guys, okay, just to lift the exchanger cover اللي هو هذا. عشان تفتح الاكسشينجر تحتاج إلى كرين علشان يثبت هذا ويرفعه ويشيله. طبعا مثل ما ذكرت, you will see that there are thousands of tubes inside this huge exchanger. The ones you have seen inside the lab are actually demos or exchangers with a very small size. But it is a fact, guys, that you will see exchangers very, very large compared to the size of a classroom. أتكلم لكم من واقع خبرة إنه اشتغلت في بروسيس كيميكال بروسيس كان في اكسشينجرز بالشكل هذا، حجمها كبير جدا، تصير فيها مشاكل. عملية الشت داون مكلفة جدا، وعملية التنظيف مكلفة، وعملية الإصلاح كذلك مكلفة. ف Okay, let's go back again to the textbook. So it talks about, the next topic talks about the tube sheet layout, guys, okay? So it says that exchanger tubes, or the tubes inside a heat exchanger, can be installed in a variety of patterns as shown in figure 3.4. Let's go to the figure and have a look at the patterns or layouts, gentlemen, okay? So you can see that the tubes have been or are arranged in different ways in here. عملية ترتيب التيوبز تم بشكل مختلف. على سبيل المثال, we have the triangular pitch where the shape looks somewhat like a triangle, مثلث. لاحظون الترتيب بشكل مثلث. جميل. And we can also have what is known as the inline triangular pitch, مثلث وشبه خطي. Okay. And we also have the inline square. لاحظوا انها على شكل square كلها على نفس اللاين. جميل. Or we have the diamond square على شكل الدايموند أو على شكل المعين. لاحظوا الشكل ذا 1 2 3 4. Now, the different arrangement, guys, or different arrangements of the tubes inside the exchanger are used to or for a particular service. Okay. So it says here that when the tubes are arranged in parallel rows vertically and horizontally بشكل متوازي أفقي وعمودي, the pitch is called inline pitch. Now the inline square pitch offers the least resistance to shell side flow through an exchanger. أحد أهم العوامل يا إخوان في مسألة الفلويد flow اللي هو resistance to the flow, عملية مقاومة الجريان. Now, why it is so important, guys? Because the book says the greater the resistance to flow, the greater the resulting pressure drop. Okay. لمسألة شباب إنه إذا كانت مقاومة الجريان عالية راح الانخفاض في الضغط راح يكون كبير جدا عندك. طبعا, is pressure drop a good thing or a bad thing to a chemical process? Generally saying, guys, high pressure drop is a bad thing. Okay, خلوني أقول لكم هنا high pressure drop in general is bad for your process. خلونا أشرح لكم ليش يا إخوان. Let's say as an example, you have two lines, okay, with the same distance.
first line. This is the second line. طيب. In the first line guys you have huge pressure drop. عندك equipment دائما فيها resistance عالي وبالتالي يصير عندك انخفاض في الضغط. جميل. طبعا شباب الضغط ينخفض, the pressure keeps going down, decreasing until you reach to a point where the liquid cannot be pushed any further. اوكي, السائل او الغاز ما يقدر يمشي في البايب لاين اكثر من كذا, لانه احنا تكلمنا عن مساله الفلويد فلو is based on the pressure difference. فاذا الضغط السائل او الغاز نزل بشكل كبير جدا ما عاد في قوه دافعه انها تدفع. So in order to continue or keep the fluid flowing inside the process, you will need to install a pump. This is pump number 1. And then the fluid flows through the system, and it has a very high pressure drop, very high resistance, and then you need the second pump. Then again, okay, you need the third pump because the pressure drop is so high. عندك resistance عالية موجودة للفلو. مثلا الهيت اكسشينجر اللي مثل ما ذكر هنا اخوان اللي هو الانواع الثانيه اللي بنشوفها بعد شوي ان شاء الله, they result in a higher pressure drop. جميل. فعندك high pressure drop, you will use another pump and then another pump. Okay, look at this system with very high pressure drop. How many pumps do you have? 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, whereas if you design your system in a way that creates much less pressure drop, you will need less number of pumps. إذا كان السيستم صممته بحيث إنه يكون البريشر دروب قليل جدا, you'll see guys that instead of 5 pumps you will only need 3. لأن الضغط هنا مو جالس ينزل بسرعة مقارنة بالسيستم اللي فوق. That's why in the second example, which is a process with much lower pressure drop, you will only need a fewer number of pumps. عدد المضخات اللي تحتاجها أو البumps راح يكون أقل بكثير. طبعا يا شباب, the less number of pumps the more profitable for you. كل ما كانت الربحية أعلى. ليش؟ إنه تكاليف التشغيلية راح تكون أقل, يعني البumps تشتغل بالكهرباء وتستهلك طاقة كهربائية أكثر. They need more spare parts, أجزاء الصيانة. They need more work, maintenance work, and mostly guys, more maintenance means more employees. موظفين أكثر, وبالتالي المكاسب المالية راح تكون أقل. ف in some situations guys you don't want high pressure drop, okay, and that's why this kind of layout or pitch is preferable in case if you don't want very high pressure drop, which is the inline square guys, المربع اللي هو هذا الثالث, inline square. Okay, now let's talk about the others guys, which says staggering the tubes as in the other 3 main types اللي هو عملية التجميع أو حشر التيوبز جنب بعض بشكل قريب allows more tubes in a given area, okay, than the square pitch does. الأنواع الثانية triangular والinline triangular والdiamond, هذه الأشكال أو هذا الترتيب يسمح لأنك تحط عدد أكبر من التيوبز داخل الهيت اكسشينجر. اوكي, طبعا يا شباب انه مقارنة مع الانلاين سكوير المربع, you'll see one of the disadvantages of the inline square is the relatively low or small number of tubes in a given area. فهذا الشيء مهم يا اخوان, انه قبل شوي كنا نتكلم عن الانلاين سكوير بيتش, ذكرنا ان احد الايجابيات انه الانلاين سكوير provides less pressure drop. ذكرنا انه الانلاين سكوير انخفاض الضغط ما يكون فيه كبير. السبب الرئيسي انه عدد التيوبز or the number of tubes using the inline square arrangement is less compared to the other types. فكل ما كان عدد التيوبز أقل كل ما كانت المقاومة للجريان أو مقاومة الفلو أقل. The more tubes there are in a given area, the higher the greater the heat transfer. فأحد العيوب الانلاين سكوير إنه
طبيعته ما تسمح، أو عدد التيوبس في الانلاين سكوير أقل مقارنة بالأنواع الثانية. And the less number of tubes, as we have seen guys, means less heat transfer area. كل ما كان عدد التيوبس أقل كل ما كان معدل أو مساحة الانتقال الطاقة الحرارية أقل، وبالتالي معدل انتقال الطاقة الحرارية راح يكون أقل. Okay, since the square pitch arrangement results in the lowest number, okay, of tubes in a given area, it also results in the lowest heat transfer, and that's what I just said. يعني كل ما كان عدد التيوبس أقل كل ما كان الهيت transfer area ومساحة سطح التفاعل أقل. Now, when the pitch is triangular مثلث, the pressure drop is higher, guys. أحد عيوب التراينجولر إنه صحيح إن عندك في التراينجولر والأشكال الثانية عدد تيوبس أكثر، وبالتالي الهيت ترانسفير أعلى، which is an advantage. but the disadvantage أحد العيوب في التراينجولر إنه the pressure drop is higher. أوكي. هذه تعتبر مشكلة بالنسبة لك، يعني أنت زودت مساحة الهيت ترانسفير اريا، وبالتالي الهيت ترانسفير صار عندك أسرع، لكن عندك مشكلة إنه انخفاض الضغط بالنسبة للسائل الموجود يعتبر صار أعلى يا إخوان. جميل. وبالتالي ذكرنا مسألة البمبس هذه pumping requirement or compression requirement. Okay. So it says here, for a given set of operating conditions, the choice of pitch arrangement depends upon what pressure drop is needed in relation to the heat transfer rate desired. فخلال مرحلة التصميم يحاولون يحسبون بناء على الأشكال هذه، هل هو سكوير، هل هو تراينجلر، هل هو كذا وكذا، يشوفون وش القرار المناسب بالنسبة لهم. هل يضحون بالبريشر دروب في مقابل أن يكون عندهم الهيت ترانسفير أعلى؟ لأن تعرفون يا شباب أنه إذا اخترت النوع الأول التيوبز أقل، تحتاج أنك تطول التيوبز، مثلا بدل ما يكون طولها 8 أمتار يصير طولها 10 أمتار. الإكستندر تحتل مساحة كبيرة داخل المصنع. جميل. أو أنك تضحي بالشيء الثاني اللي هو البريشر دروب، تختار اللاين تراينجلر مثلا لأنه يعطيك أكبر عدد من التيوبز، وبالتالي طول التيوب ما يكون كبير، يعني بدل ما يكون 10 يكون 7 متر فقط، لكن بتلاحظ أن في عندك انخفاض في الضغط. طيب, let's talk about so in this kind of discussion, guys, we'll try to focus on the advantages and disadvantages. Okay. And this كما ذكرنا باختصار for the square inline square, the advantage is that the pressure drop is low. Okay, disadvantage, heat transfer is low. هنا يا إخوان في الأنواع الثانية the advantage is much higher heat transfer أعلى. disadvantage اللي هو ضرر إنه pressure drop أعلى مقارنة بالsquare pitch. Okay, now I'll talk a little bit about baffles and types of baffles, and I'll probably stop after that. So, what is the main function of baffles? This is actually a figure that shows a typical type of baffles used in a heat exchanger. You can see that they are around the tubes in the or surrounding the tubes inside the heat exchanger. The baffles, guys, are basically used to support the weight of the tubes. تعرفون شباب إنه التيوبس هذه والتيوب sheet they are made of usual metals، مواد معدنية يكون حجمها ثقيل. And because of if this is a horizontal exchanger, guys, you will see that the tube bundle will actually exert a force on the shell, on the lower side of the shell. لو كانت الاكسشينجر هذه مركبة بشكل أفقي مثلا، تلاحظون أن التيوب بندل هذا نظريا راح
يعني يبذل قوة على الجزء الأسفل من الشل بسبب الجاذبية الأرضية، وممكن بعد مرور وقت يتعرض الجزء الأسفل للضغط. فنحتاج إلى شيء معين الهدف منه إنه يدعم ويشيل التيوبز هذه. So they support the weight of the tubes, and since they support the weight, baffles help to decrease or relieve the stress on the tubing and the tube sheet. طيب يا شباب, this is one of the functions. The other function, which is actually very important, is that they maintain turbulence. I'll write it down here. Okay. They maintain turbulence. خلينا نفهم اللي هو turbulence هذا يا اخوان، اللي هو ان الفلويد او السوائل بالذات اللي داخل الشل سايد، يلاحظوا ان البافلز هذه مركبة بحيث انها تمسك التيوبس. فالتربلنس اللي هو عملية الخلط المستمر يا اخوان. جميل. بوضح لكم مسألة الخلط هذه كيف مهمة في عملية تسريع انتقال الطاقة الحرارية أو تسريع الهيت ترانسفير عندك. Turbulence actually, guys, or if the fluid is flowing very low, guys, at a very low speed, this is, or the very low speed flow is called the laminar flow. Okay. بينما الفلو اللي فيه mixing وخلط مستمر يسمونه turbulent flow. So they say in both laminar and turbulent flow, a layer of fluid surrounds each tube. في طبقة بسيطة هذه تكون على سطح التيوب acting as an insulator. وهذه الطبقة نوعا ما كأنها تعتبر طبقة عازلة. This layer of fluid acts as an insulator to decrease the rate of heat transfer. فوجود هذه الطبقة وسماكتها يا إخوان مهم جدا ويأثر بشكل مباشر على انتقال الطاقة الحرارية. So it says here that the thicker the insulating layer، يعني كان السائل يمشي بشكل بطيء جدا برا التيوب، راح جزء من السائل راح يكون زي الطبقة كذا عازلة على الجدار خارج التيوب. والطبقة العازلة مثل ما شفنا الانسولation affects or lowers the heat transfer. Okay, so the insulating layer is likely to be thicker when the flow is laminar. لأن يذكرون شباب مسألة مهمة جدا، يقول لك إن الطبقة هذه العازلة راح تكون أكثف، جميل، إذا كان الفلو عندك لامينر بسرعة بسيطة جدا وما في أي ميكسنج. In addition to supporting the tubes, baffles break up laminar flow, decreasing the layer of insulating fluid. فوجود البافلز مهم جدا. As you can see here in this picture, guys, you see that the fluid is actually going like right to left, up and down sometimes. That creates turbulence. That keeps mixing up the fluid inside the exchanger, and as a result of that, the insulating layer on the tubes, on the outer side of the tube، الطبقة الخارجية للتيوب، راح تكون أقل بكثير، وبالتالي تسرع عملية الهيت ترانسفير. أحد الأشياء اللي ممكن أذكرها وتساعدنا على فهم مسألة التيربلنس وكيف إن تسرع عملية الهيت ترانسفير يا شباب، اللي لو كان عندك كوب كافي، أنا الأمانة دائما أسويها، يكون حار جدا وما أبي يبرد شوي. فاللي أسويه وشو إني أجيب ميكسر زي هذا اللي من آيكيا ب5 ريال، and I just turn it on. أشغل الميكسر يبدأ يسوي mixing عندي جوا. once mixing happens or takes place, guys, the fluid will start to get agitated and starts to get turbulent. Okay, راح يبدأ يتحرك ويصير عندي turbulence. فهذا الشيء يساعد أو يسرع من عملية انتقال الطاقة الحرارية. هذا صراحة دائما أسويها إذا جيت أحضر كوب كافي مثلا كان حار جدا، أسوي الحركة هذه، أجيب المكسر يسوي لي تيربلنس هنا، أشغله 3-4 ثواني، بعدين راح ألاحظ بأنه صار أبرد بكثير مقارنة لو إني خليته كذا من دون أي عملية مكسر. some of the common types we have in here, guys, of baffles. طبعا لها أشكال مختلفة متعددة. One of the most common types is known as the
segmental baffles. Okay, so the segmental baffles is a circle from which either a vertical or a horizontal portion has been cut, as shown in figure 3.6. يا اخوان فهذا الشكل اللي هو في 3.6. As you can see, guys, it looks like a circle, but there is a portion from that circle that has been cut, either vertically or horizontally, guys. Okay, so as you can see right here, okay, this is again a figure that shows a segmental baffle with the cut or the portion cut from either the bottom or the top or the left and the right. Okay, and there are also other types of baffles, as you can see here. Most of them are really not that common, except maybe for one. So we have the disc and donut baffles. Okay, we have the impingement baffle. It's actually the one at the top there, guys. In this figure, we have two types of baffles. The first one is the segmental baffle, the one that looks like a circle. Okay, and the second one is the impingement baffle at the top. You see when the fluid is flowing from the top like so, okay, usually it flows at a very high speed, guys, okay, and you would like to slow it down a little bit and distribute the liquid instead of flowing into a single point inside the heat exchanger. So they will put or they'll place a baffle like this in here so that the liquid, once it flows into the exchanger, it will hit that plate, causing its velocity to slow down a little bit. Okay, and as a result of that, liquid will get distributed يتوزع عندنا داخل الهيت اكسشينجر بالشكل الصحيح. Okay. And the last thing is the longitudinal baffles, the one we can see right here. Inshallah, we'll talk about it in the next video when we cover the single pass and multiple pass heat exchanger. اللي هو شباب انه بعض الاحيان السائل يدخل ويطلع جهة واحدة. جميل. يعني just like this exchanger. Okay, this is known as a single pass. يدخل fluid ويطلع بالشكل هذا. That is the shell side fluid, guys. Okay, whereas you might have a multiple pass, either 2 or 4 passes. Inshallah, talk about it later on. Using the longitudinal baffles, you can allow the fluid to flow several passes, left to right, right to left, through the shell side of the fluid before it goes out. لأن السائل يدخل من هنا بعدين يرجع مرة ثانية، يرجع مرة ثالثة، وبعدين مرة رابعة قبل لا يخرج من الهيت اكسشينجر. طبعا النوع هذا بتشوفون الهيت اكسشينجر حجمها أكبر، لكن هنا اللي بتلاحظونه إن using the multiple passes, guys, you will see that the heat transfer area is actually much larger. Okay, فأنت بدل ما يكون عندك مثلا تيوب طوله 20 متر، جميل، لا يصير عندك تيوب طوله 5 متر and you have 4 passes. السائل يدخل يمين يسار يمين يسار 4 مرات قبل لا يطلع. It is actually, if the length of the tube inside this exchanger is 5 meters, okay, in each pass, it would be equivalent to an exchanger with 20 meter tube length. بس طبعا عندك exchanger طول التيوب فيها 20 يعتبر شيء صعب جدا، فيستخدمون هذا الديزاين تكنيك عشان يصغرون طول التيوب. يعطيكم العافية إخوان، إن شاء الله راح أرفع فيديو ثاني نكمل فيه الشابتر حق هيت اكسشينجر في أقرب وقت.